Good morning, my dear students. So in the last class, we have to discuss one of the very important the concept here in this case here in this chapter. The topic is called what we call steps or process of organizing. Okay. So last class ಅಲ್ಲಿ process or steps of organizing ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. That is one of the very important concept here in this chapter. Okay, so in the next class in this class we will have to discuss so one of the very important topic here in this chapter, that is called organization structure. Organization structure. So, yes, before we are going to start the organization structure, once again we will have to recall the meaning of organizing, okay, and the importance of the organizing, then the steps of organizing, then we will come to the organization structure. Yes, organizing, it is nothing but defining and grouping the activities of an enterprise, and for establishing the authority and responsibility relationship among them. That is the concept is called organizing. So after we will have to see the meaning of organizing, the importance of organizing will be there. The first point is called benefit specialization, clarity in working relationship, optimum utilization of resources, development of personnel, and expansion and growth, and effective administration. These are all the very importances of the organizing. The next concept is called steps or process of organizing. There are four very important processes will be there. The first one is called identification and division of work, and the second one is called departmentalization. Departmentalizations can be classified into three categories. One is called on the basis of function, on the basis of product manufacture, on the basis of territory. Next, the third one is called assignment of duties. The fourth one is called establishing reporting relationship. Okay, these are all the very important process of organizing. So what is the meaning of departmentalization? That is one of the very important question for 2 marks. Departmentalization is nothing but, so it is a process of grouping the similar nature of activities under the same department. That concept is called departmentalization, right? Yes, whatever it is. So that the topics we are discussed in the last class, but today we will have to discuss one of the very important topic here in this chapter, that's called organization structure. This is one of the very important topic here in this case of practical oriented questions. Okay, here whatever it is. So organization structure. Before we are going to start the types of organization structure, first we will have to see the meaning of organization structure. What is the meaning of organization structure? Yes, 100% this is one of the very important question for 2 marks in your examination. What is organization structure? ಸಂಘಟಿಸುವಿಕೆಯ ರಚನೆ ಎಂದರೇನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. What is this? Organization structure, it is nothing but is a framework within which the managerial and operating tasks are performed. That is called organization structure ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Organization structure is nothing but, first of all, it is a framework within which operational activities and managerial activities or tasks are to be performed. That is called organization structure anta karitivi. Once again nodi, organization structure is nothing but, first of all, it is a framework. ಒಂದು framework ಇರುತ್ತೆ within which ಅದರೊಳಗೇನೆ the managerial and operational tasks are to be performed. ಒಂದು framework ಒಳಗನೆ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜರಿಯಲ್ ಆಪರೇಷನಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ನ ನಾವು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಒಳಗಡೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒಂದು ಬೌಂಡ್ರಿ ಒಳಗೆ
ಒಂದು ಬೌಂಡ್ರಿ ಒಳಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜರಿಯಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮತ್ತು ಆಪರೇಷನಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಗಳನ್ನ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ವಿತಿನ್ ವಿಚ್ ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Organization structure, it is nothing but it is the framework. First of all, it is the framework. First of all, it is the framework within which the managerial and operational task is nothing but a work. Operational tasks are to be performed. That is the concept is called organizational structure anta kariತೀವಿ. 100% this is one of the very important question for 2 marks. Okay, what is organization structure anta keltare. Organization structure is nothing but it is a framework. It is a framework within which adrolagene both the managerial and operational task is nothing but a work. Operational managerial work are to be performed. Okay, that is the concept is called organizational structure anta kariತೀವಿ. Each and every business organization structure is very essential for coordinating or communicating the informations to all the members of the business organization. And one more point, it is very essential for smooth flow of working conditions of the business organization. Okay, and it is also very essential for increased profitability and achieving the desired goals or objectives of the business organization. So organization structure is very essential. Yes, 101%. Why the organization structure is very essential for each and every business organization? 100% organizational structure is very essential for each and every business organization because it is very essential for the increased profitability of the business organization, as well as that it is very essential for accomplishing the desired goals and objectives of the business organization. So that's why organization structure is very essential. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ increasing the profitability of the business organization, as well as that accomplishing the desired goal or objective of the business organization. That's why the organization structure is very essential. And one more point, organization structure is very essential for smooth flow of communication and better control of the operation. Yes, organizational structure is very essential for what we call smooth flow of communication, as well as that what we call smooth flow of communication, and so as well as that it is very essential for better control of the operating activity of the business organization. So that's why organization structure is very essential. Okay, and one more point is that organization structure is very essential for coordination and cooperation among the several departments of the business organizations, like financial department, operating department, next physical what we call human resource department, etc. Okay, and organizational structure is very essential for coordination and cooperation of what we call coordination and cooperation among the physical and human and financial resources. Okay, so in this way organization structure is very essential. ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗುರಿ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇನ್ನೇನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಮೂತ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್, ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೇನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟಿಂಗ್ ದ several departments of the business organization.
ಅಂದರೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಅಂದರೆ ಸಮನ್ವಯತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿದೆ ಆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮಗೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. 100% ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್. ಓಕೆ, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ within which both the managerial and operational tasks are to be performed. Clear? That is the concept is called organizational structure anta heli karitivi. Organizational structure is nothing but first of all it is the framework within which the operational and managerial activities are to be performed. That is the concept is called organization structure. Organization structure is very essential for increasing the profitability as well as that accomplishing the desired goals or objectives of the business organization. So in this way there is organization structure is very essential, and organizational structure is very essential for smooth flow of communication and better control the operations of the business. Okay na, smooth flow of communication and better control of the operations of the business organization. So that's why organization structure is very very essential. Okay, so this is the concept is called organization structure anta heli karitivi. Next, organization structures can be what we call types of organization structure. Okay na, the next topic here in this chapter, that is types of organization structure. Types of organization structure. Types of organization structure. The first one is called functional structure. Second one is called divisional structure. ನೋಡಿ, ಸಂಘಟಿಸುವಿಕೆಯ ಒಂದು ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಎರಡು ರಚನೆಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಒಂದನೆಯದಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾತ್ಮಕ ರಚನೆ ಮತ್ತು ವಿಭಾಗೀಯ ರಚನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ into two very important types. One is called functional structure and one is called divisional structure. Functional structure and divisional structure anta heli karidivi. These are all the very important two types of organization structure. Before we are going to start the divisional structure, first we will have to discuss one of the very important type of a organization structure. That structure is called functional structure anta heli karidivi. What it is? Functional structure. So what is the meaning of functional structure? Functional structure andre ಏನು? What is the meaning of functional structure? Functional structure. ಆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮೀನಿಂಗ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ದೆನ್ ವಿ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಯಾವ ರೀತಿ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ, ರೈಟ್? ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಫಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. What is the meaning of functional structure? Functional structure, it is nothing but grouping the activities of similar nature, grouping the jobs of similar nature, and organizing these major functions as a separate departments ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ functional structure, it is nothing but grouping the jobs of similar activities, grouping the jobs of similar nature of activities and organizing these major functions as a separate departments. That one is called functional structure ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. Listen here, ಕಾರ್ಯಾತ್ಮಕ ರಚನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. Functional structure is nothing but grouping the jobs of similar nature of activities and these major functions and organizing these major functions as a separate departments ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. That is called functional structure ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, this is one of the very important department is called what we call, so that is finance department. ಈ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ವರ್ಕ್ ಬರ್ತವೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ? ಕಾಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ
grouping the jobs of similar nature of activities, grouping the jobs of similar nature of activities, these organizing major functions as a separate department. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಲ್ಲ, ಏನು ಇದೆ ಈ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ದ ಜಾಬ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿಮಿಲರ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್. ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ನೇ ಸಪ್ರೇಟು, ಕಾಸ್ಟ್ನೇ ಸಪ್ರೇಟು, ಬಡ್ಜೆಟೇ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಆದರೆ ಎಲ್ಲಾನು ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ದೀಸ್ ಮೇಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ಸಪರೇಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಕ್ಲಿಯರಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ದ ಜಾಬ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿಮಿಲರ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ and these organizing these major functions as a separate departments. That point, that structure is called functional structure ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಫೈನಾನ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು ಇಷ್ಟು ವರ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಕ್ಗಳೇನಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಲ್ಲ, ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ದ ಜಾಬ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿಮಿಲರ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಮೇಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ಸೆಪರೇಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ದಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರೀತೀವಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ? ಸೊ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್, MD. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್, ಡ್ಯಾಮೇಜಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ, ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಅಂಡರ್ ದಟ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ? ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ಅಂಡರ್ ದಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, DEPT ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ, ಅದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದಿದೆ? ಪರ್ಚೇಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. Purchase department. Next department is called finance department. Finance department. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಸಪ್ರೇಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ರೈಟ್? ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು, ಪರ್ಚೇಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು, ಫೈನಾನ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು. ಈ ಒಂದೊಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೂ ನಾವು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಈ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, repairs and maintenance. Repairs and maintenance. Repairs and maintenance. Marketing department ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? Advertising. Next, sales, marketing research. Next, purchase department, purchase of raw materials. RM ಅಂತ ಬರ್ತಿರ್ತೀರಿ, raw materials. Purchase of raw materials, purchase, record of purchase. Next, purchase of machines. Next, finance department, accounting,
cost budget. So this is called functional structure. 100% ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರೆದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಡ್ರಾ ಎ ನೀಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಡ್ರಾ ಎ ನೀಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೆಡಿಂಗ್ ಹಾಕ್ರಿ. ಅಂಡರ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಬರೀರಿ. ಸೊ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇಷ್ಟು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿರ್ತವೆ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಪರ್ಚೇಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಫೈನಾನ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಸೆಪರೇಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ದ jobs of similar nature of work and organizing these major functions as a separate department, that is called as anta karidೀವಿ ಅಂದ್ರೆ so functional structure ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೀವಿ. For example, under that managing director, so there are several departments will be there: production department, marketing department, purchase department, finance department. So let me have to discuss one by one department. First, production department. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೆಲಸಗಳು? ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್, ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಯಾವ ಕ್ವಾಲಿಟಿನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎ ಕ್ವಾಲಿಟಿನ, ಬಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿನ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿನ, ಸಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿನ, ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಇಂದ ನಾವು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರಿಪೇರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಈ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಗ್ರೂಪ್ ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದು ಯಾವ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಂಡರ್ ದಿ ಸೆಪರೇಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ವಹಿಸ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ರಿಪೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಯಾವ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ದಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಅಂಡರ್ ದಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ? ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸೆಪರೇಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ದಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಪರ್ಚೇಸಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ಕಚ್ಚಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಮೆಷಿನ್ಸ್. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಪರ್ಚೇಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಇದ್ರದ್ದು ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫೈನಾನ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್, ಕಾಸ್ಟ್, ಬಡ್ಜೆಟ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಮೇಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ಸೆಪರೇಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಆ ಒಂದು ವಿಭಾಗದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಆ ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ವಹಿಸ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾರು? ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾರು? ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ರಿಪೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾರು? ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ವರ್ಕನ್ನು ಅವರೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಅವ್ರವ್ರ ಕೆಲಸ ಅವ್ರವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನ ಅವ್ರು ಮಾಡಬೇಕು, ಪರ್ಚೇಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನ ಅವ್ರು ಮಾಡಬೇಕು, ಫೈನಾನ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನ ಅವ್ರು ಮಾಡಬೇಕು. ಅವ್ರವ್ರ ಕೆಲಸ ಅವ್ರವ್ರು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. Functional structure is nothing but grouping the jobs of similar nature of work, grouping the jobs of similar nature of activities, grouping the jobs of similar nature of activities and organizing these major functions as a separate department. ಇವೆಲ್ಲ ಗ್ರೂಪ್ಗಳು, ಇವೆಲ್ಲ ಸಿಮಿಲರ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್. ಆದರೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಸೆಪರೇಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವರ್ಕನ್ನು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನವರೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಏನೈತೆ ಅವರೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವರ್ಕನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫೈನಾನ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವರ್ಕನ್ನು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನವರೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ? ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ದ ಜಾಬ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿಮಿಲರ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ and organizing these major functions as a separate department. That is the concept is called ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. 100% this is one of the very important type of a organization structure that is called functional structure. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದನೇ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು, ಒಂದನೇ ಟೈಪ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್
structure. What is the meaning of organization structure? Organization structure is nothing but, first of all, it is a framework within which all the managerial and operational activities are to be performed. That is the concept is called organization structure. Organization structure is very essential for increasing the profitability as well as that achieving the organizational goals and objectives of the business organization, and it is also very essential for smooth flow of communication and the better control over the operations of the business organization. So that is the concept is called organization structure. Organization structures can be classified into two very important types. One is called functional structure, one is called divisional structure. Functional first, before we are going to start the divisional structure, once again we will have to discuss the concept is called functional structure. Functional structure is nothing but grouping the jobs of similar nature of activities and organizing these major functions as a separate departments. That one is called as a functional structure ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. Grouping the jobs of similar nature of activities under the grouping the jobs of similar nature of activities and the organizing these major functions as a separate department. That one is called functional structure. Functional structure ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. Managing director, under that production department will be there, marketing department, purchase department, finance department. These are all the four departments will be there. So first one, production department. Under that production department, these are all the activities will be done. So these activities are grouped together and under the what we call under dividing them into a separate department. That is production department, production goods, quality control, repairs and maintenance. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ವಹಿಸ್ತೀವಿ. ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್, ಸೇಲ್ಸ್, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪರ್ಚೇಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್, ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಮೆಷಿನ್ಸ್, ಇದನ್ನೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪರ್ಚೇಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ವಹಿಸ್ತೀವಿ. ಫೈನಾನ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್, ಕಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಬಜೆಟ್. ಓಕೆನಾ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫೈನಾನ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ವಹಿಸ್ತೀವಿ. ಟೋಟಲಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ 100%. This is one of the very important question for 5 marks in practical oriented question. Okay, functional structure andre enu? Functional structure is nothing but grouping the jobs of similar nature of activities and these organizing these major functions as a separate departments. That concept is called functional structure. Okay, what is the meaning of organization structure? Organization structure is nothing but a framework within which both the organization and operational tasks are to be performed. That is the concept is called organization structure. Okay, so in the next class we will have to discuss another one of the very important structure. That structure is called divisional structure. ಎರಡನೇ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಿಂಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಡ್ರಾ ಎ ನೀಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 5 marks. ಇಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮಾತ್ರ ಬರೀರಿ, there is no explanation. ಓಕೆನಾ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಮೀನಿಂಗ್ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಇಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರೆದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 5 marks. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಡ್ರಾ ಎ ನೀಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವಿಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಡಿವಿಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನಾವೇನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವಾಗ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ divisional structure of an organization. Okay,